வணக்கம், வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல். ஸோ லெசன் 4 ஆஸ் பர் பாலிடெக்னிக் சிலபஸ் டாபிக் வைஸ் நம்ம பார்க்குறப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு தியரியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் ஃபீல்டு அண்டு டிகிரி ஆஃப் த எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ இந்த டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிட்டிங் ஃபீல்டு ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அ பாலினாமியல் ஓவர் எஃப் அந்த ஃபீல்டு is just a smallest extension field of f in which f of x splits. So f என்ற ஃபீல்டிலேருந்து e என்ற எக்ஸ்டென்ஷன் வருது. ஸோ ஐ டேக் ஒன் பாலினாமியல் f of x. இங்கே ஒரு பாலினாமியல் எடுத்துக்கிறேன். இந்த பாலினாமியலுடைய ஃபேக்டர்ஸ் அந்த ரூட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷனாக இருக்கும். does not proper extension. அது ப்ராப்பர் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்காது. does not a proper extension. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் இங்கே ஒரு பாலினாமியல் எடுக்கிறேன். இந்த பாலினாமியலை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் எக்ஸ் மைனஸ் a1 எக்ஸ் மைனஸ் a2 அண்ட் ஸோ ஆன் அப்படின்னா இதனுடைய ரூட்ஸ் என்ன வரும்னா a1 a2 a3 அண்ட் an. ஸோ இது ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன். f of a1 a2 a3 is a an. So this one is the splits. So f under field I take one polynomial f of x, then I factorize, I find out the roots of find out பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு அந்த ஸ்ப்ளிட் கிடைக்கும். தட் இஸ் கேபிட்டல் f of a1 a2 and so on an. It is a splitting field. Then f2 is a splitting field. Then one extension. It is also an extension which is the smallest extension of f. So f என்ற ஒரு ஃபீல்டிலேருந்து e என்ற எக்ஸ்டென்ஷனில் ஒரு பாலினாமியல் எடுத்தால் அதில் n ரூட்ஸ் இருந்து அதை வச்சு ஒரு ஃபீல்டை ஃபார்ம் பண்ணால் தட் இஸ் எ ஸ்மாலஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன். தட் இஸ் ஸ்ப்ளிட். தட் இஸ் கால்ட் அ ஸ்ப்ளிட்டிங் ஃபீல்டு. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க. ஃபைண்ட் த ஸ்ப்ளிட்டிங் ஃபீல்டு அண்ட் டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் minus 2 belongs to, that is a rational polynomial. So first I take given polynomial, take f of x which is equal to x cube minus 2. Next to find roots, x cube minus 2 equal to 0. So f of x equal to 0 எடுத்துட்டா we can find out the roots. So x cube equal to 2, then x equal to 2 power 1 by 2 power 1 by 3 2 power 1 by 3. Next into 1. Power 1 by 3. So it is a 2 power 1 by 3. இந்த கான்செப்ட் ஆல்ரெடி வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் மேத்ஸில் படிச்சிருக்கோம். தட் இஸ் கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி. மொத்தம் 3 ரூட்ஸோட இல்லையா கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டில் 1 ஒமேகா ஸ்கொயர். ஸோ அப்போது 2 பவர் 1 by 3, நெக்ஸ்ட்டு 2 பவர் 1 by 3 ஒமேகா, 2 பவர் 1 by 3 ஒமேகா ஸ்கொயர். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து 3 ரூட் வரும் சரிங்களா சார். we are getting the 3 roots.
அப்போது ஸ்ப்ளிட்டிங் ஃபீல்டு என்ன வரும்னு பாருங்கள். இது Q, தட் இஸ் F நம்மளுக்கு அந்த ஃபீல்டு. பாலினாமியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா x³ - 2. ஸோ Q of 2 power 1/3 then omega. So it is a splitting field. So 3 roots. Next we have to find out the degree. Next to find the degree. For that and the polynomial எடுத்துக்கிறேன். F of x which is equal to நம்மளுக்கு கொடுத்தது the given polynomial x³ - 2. That is x³ - 2 equal to 0, x³ equal to 2, then x equal to 2 power 1/3 into 1 power 1/3. So இந்த 2 power 1/3 இதனுடைய இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டிகிரி இந்த ரூட் வரத்துக்கு 2. So 2. So this is a minimal polynomial. The root is 2 power 1/3. So degree of that polynomial is 2. What about 1 power 1/3? I am sorry, it's a polynomial having the degree 3. So I have degree 3. So 3 into 1 power 1/3. So it is nothing but x square plus x plus 1. Am I right? So this is our minimal polynomial. We are getting this cube root of unity. So what is the degree of this polynomial? 2. So 3 into 2, we are getting 6. So this is the degree. So this is the degree of the extension. So what is the splitting field? Q of cube root of 2 then omega. So this is our splitting field. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கொடுத்துக்கிற பாலினாமியல் f of x எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஏன்னா அந்த ரூட்ஸ் தான் வந்து அந்த ரூட்ஸை வச்சு வர அந்த ஸ்மாலஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபீல்டாக கண்டுபிடிக்கிறோம். x³ - 2 equal to 0. ஸோ x³ equal to 2 into 1. இந்த கான்செப்ட் ஆல்ரெடி we know. காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் +2ல் கூட வந்திருக்கு இந்த க்யூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ்லேயே இந்த கான்செப்ட் வருது. ஸோ 2 power 1/3 இது 1 power 1/3. இது 2 power 1/3 as it is அப்படியே எழுதுவோம். இது க்யூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 ஒமேகா ஸ்கொயர். இது எல்லாருக்கும் வெல்லும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது. நெக்ஸ்ட் 2 power 1/3 into this. So we are getting the 3 roots. So immediately you can write 2 power 1/3 then omega square. So omega is எதுனா போதும் அதுலேருந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஸ்ப்ளிட்டிங் ஃபீல்டு. திஸ் இஸ் த ஸ்ப்ளிட்ஸ். ஆக்சுவலாக பாலினாமியல் x³ - 2
அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி ரூட்ஸ் வர இடம் இது. தென் எக்ஸ்டென்ஷன் which is a smallest extension. So it's a splits. So it is a splitting field. Next degree find out பண்ணனும்னா minus plus 2 வந்துரும். Then 2 over 1 by 3 1 over 3. ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட் வரத்துக்கு இதனுடைய மினிமல் பாலினாமியல், திஸ் இஸ் த மினிமல் பாலினாமியல், x cube equal to 2. ஸோ வாட் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் தட் ஒன்? 3. 1 power 1 by 3, that is a cube root of unity. இதனுடைய மினிமல் பாலினாமியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா x square plus x plus 1. So what about the degree of this one? 2. So 3 into 2, 6 over. So இதனுடைய மினிமல் பாலினாமியலுடைய டிகிரி, தென் இதனுடைய மினிமல் பாலினாமியலுடைய டிகிரி, that is this one, 2. So 3 into 2, 6. So this is the degree of the extension. So it's a required splitting field. Next problem பார்க்கலாம், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். Find the splitting field and degree of the extension. So this is a given polynomial. So as usual steps, f of x equal 0 ன்னு எடுத்துக்கிறோம் to find the roots கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. x power 4 plus minus x square minus 2 equal to 0, let t equal to x square. We know the steps, இந்த steps எல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் 2 minus 1 வரும். ஸோ நம்ம இங்கே t வந்து x square எடுத்ததுனால instead of t x square equal to 2, x square equal to minus 1, then we can factorize x square minus 2, x square plus 1. So this is the factorization. So what are the roots we are getting? X equal to plus or minus root 2, here x equal to plus or minus I. So x equal to root 2 minus root 2 I minus I. So root 2 minus root 2. So root 2 is enough, it will be generate minus root 2. I minus I is only enough because minus I will be generated. So it is our splitting field. This is a split. So it is a splitting field. Now we have to find out the degree. But degree கண்டுபிடிக்கிறோம் as usual. ஆக்சுவலாக க்யூன்றது இதை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் x square minus 2, then x square plus 1. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா root 2 is enough இல்லைங்களா? root 2 is enough. ஸோ மினிமல் பாலினாமியல் அதனுடைய டிகிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமல் பாலினாமியல் டிகிரி வந்து 2, 1. That is, this can be written as like this, x plus I, x minus I. So high, what is a minimal polynomial x minus I? So what about the degree? 1. So 2 into 1, 2 into 1. So finally getting 2. அதர்வைஸ் இது எப்படி சொல்லலாம்னா பேசிஸில் கூட சொல்லலாம். இப்போது க்யூ இந்த பாலினாமியலை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வர ரூட் 2, இது வந்து பேசிஸ், ஒரு பேசிஸ் வரும் இந்த இடத்துல. தட் இஸ் 1. நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் இந்த பேசிஸ் 1. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷனில் I, அப்போ ரூட் 2 கமா I, இங்கே 2 வருது. ஸோ 2 into 1. ஸோ நம்ம அப்படியே வந்து we can find out the degree 2. So these are splitting field. So this is the degree of the extension. Next ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம், ஈஸியஸ்ட் ஒன்.
x square plus 1. So given polynomial, as usual step equal to 0, roots of find out பண்ண போகிறோம். x square equal to minus 1. Next இந்த minus 1 root எடுத்தால் plus or minus I. So roots வந்து பார்த்தீங்கன்னா plus I minus I. So what is our splitting field? Q of I only is enough because minus I will be generated. So I minus I இருந்தால் you can take only I. இந்த minus I நம்ம I வச்சே நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். That is generated by I. So it is our splitting field Q of I. So